Emmanuel. Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, meaning God with us. Jesus Christ to empowers his followers to change the world today. Distance is not a barrier to God's move. Emmanuel TV. God with us. Mesdames et messieurs, regardez votre écran, nous voyons cette dame souffrir d'une difficulté à marcher à cause d'une spondylose lombaire. Elle souffre de ce mal durant 4 ans. Elle vient du Cameroun et elle utilise un corset lombaire. Televidente, observe en pantalla esta mujer que ha padecido de dificultad para caminar debido a espondilosis lumbar durante 4 años. Observe a esta mujer portando un corsé lumbar debido a una dificultad en caminar por espondilosis lumbar y osteoartritis. Mesdames et messieurs, regardez votre écran, nous voyons cette dame qui, avec peine, s'assied. Elle souffre d'une difficulté à marcher due à une spondylose lombaire et l'arthrose dans ses 2 genoux. Elle utilise un corset lombaire et des genouillères pour la soutenir dans son mal. Elle souffre de cela depuis 10 ans. Restez connectés. Querido televidente, observes en pantalla esta mujer que padece de dificultad para caminar debido a una espondilosis lumbar y osteoartritis en sus 2 rodillas. Il souffre de différents maux, staphylocoque, de maladies transmissibles, de malaria, de palu, de difficultés à marcher. Voyons le Saint-Esprit parcourir toutes ces personnes. Restez connectés. Querido televidente, observe la manifestación demoníaca. ¿Cómo no se puede resistir ante la presencia de Jesucristo en este lugar? Mesdames et messieurs, observez votre écran, nous voyons la manifestation démoniaque. Nous savons que dans la présence du Saint-Esprit, il n'y a vraiment aucune place pour les démons de se cacher. Nous savons que la bataille entre la lumière et les ténèbres, nous savons que c'est la lumière qui prévaut sur les ténèbres. Man of God, help me. Man of God, help me. I have difficulty in walking. I have prostate cancer. Mesdames et messieurs, nous voyons l'homme de Dieu prier pour cet homme qui souffre d'une difficulté à marcher. Il utilise un corset lombaire et déclaré. Observe este hombre que tenía dificultad en caminar. Man of God, help me. Help me, man of God. I have difficulty in walking. I have difficulty in walking. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Viewers all over the world, Téléspectateurs, Televidentes, where can you go from His presence? ¿a dónde puede irse por su presencia? Right now, in the mighty name of Jesus. au nom de Jésus, Whatever bondage, whatever situation Cualquier yugo, you cualquier are situación. in, be loose in the name of sur Jesus. votre jour, vous êtes libérés. Usted es libre en el I nombre de say Jesús. you are released in the name of Vous Jesus. êtes libérés dans le nom de Jésus. Usted es liberado. Come on, come on. Be free in the name of Soyez Jesus. libres. Sea libre en el nombre de Jesús. Be free in the name of Jesus. Soyez libres dans le nom de Jésus. Sea libre en el nombre de Jesús. Quel que soit le jour sur lequel vous êtes, quelle que soit la terre dans laquelle vous êtes déclaré libre. I
be free in the name of Jesus. Come on, come on. Se livre dans le nom de Jésus. Hey! Se libre en el nombre de Jesús. Come on. Thank you, Jesus. Mesdames et messieurs, I am free. Thank you, Jesus. I am free. I send out the gradual pressure. She do not prophecy. All the time they were killing Jesus. We will continue. I send out to go and do a pressure to operate those children. It's me that is rich husband from the money kingdom. Daneka to drink. I don't want to have a people like the full community. Hey, come on. Now she's lost to Lagos. She ran. The first one, I kill her that son with the drinker. I kill it with the drinker. I just for everywhere. They cheat for body, they cheat for everywhere, they naked. Where is the children go there? You don't even know. Nobody they don't care for the children. Now such the red out, they cheat, they naked, they cheat. They beat for body, they dead body, they run ground. May God help me. Okay, who is she? She's my doctor. I want may God heal her for me. May God deliver her for me. I don't even tell her. How did you enter her? From the Marikida, she went to go and swim in the river. Come on. Come on. Who are you? Who are you? Come on. Who are you? Who are you? Bring out in Jesus' name. Who are you? Who are you? Take my Hey! Many sickness. Hey! I destroy it. Hey, family. Poor. Marriage. I want her husband to beat her. Who are you telling me? Hey! Spiritual husband. Hey! How do you enter? How do you enter? Every day in the night I give her food. Yeah, stand down. Stand down. Stand down. mesdames et messieurs, vous voyez l'homme de Dieu donner un ordre. Stand down. Stand down. Come on, go there. Go there. Nous voyons cette dame qui souffre d'une difficulté à marcher. Nous voyons être déclaré libre et fait ses premiers pas pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. I destroy this lady. I destroy the family even. They will never prosper. Thank you, Jesus. I'm free. I'm free. I'm free. Come We are so many. We are so many. María espiritual. Spiritual husband. Número 2. Fracasos. Says that failure. ¿Qué le has hecho a su vida? Habla. La he destruido. Acuérdate donde los nombres.
L'homme de Dieu, aide-moi. Je souffre, je n'arrive pas à marcher. J'utilise ces ceintures à cause de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Man of God, help me. I'm suffering from difficulty of walking due to lumbar spondylosis. I'm using a lumbar corset. Man of God, help me. Homme de Dieu, aide-moi. Homme de Dieu, aide-moi. J'utilise cette ceinture parce que je n'arrive pas à marcher. J'utilise cette ceinture à cause de l'homme de Dieu. Man of God, help me. I'm suffering from lumbar spondylosis. Man of God, help me. For 4 years now, I cannot do nothing. Man of God, help me. Mesdames et messieurs, nous voyons l'homme de Dieu prier maintenant pour cette dame qui crie à l'homme de Dieu de l'aide. Elle souffre d'une difficulté à marcher due à une spondylose lombaire et ce depuis 4 ans. Elle est déclarée libre dans la gloire de Jésus. Querido televidente, observe en pantalla. Merci Seigneur, je suis guéri. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. I'm healed. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Merci. Thank you, Jesus. Je peux marcher maintenant. Thank you, Jesus. I can walk. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. I can walk. Televidente, observe en pantalla cómo estas personas están siendo libres. Observe su liberación. Ellos son el punto de contacto que usted tiene, así que el día de hoy toque su pantalla y reciba. Mesdames et messieurs, regardez votre écran, nous voyons l'homme de Dieu toujours prier pour toutes ces familles. Nous recevons un toucher spécial du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons être délivrés. Mesdames et messieurs, regardez le côté droit de votre écran, nous voyons cette dame qui a été déclarée libre. Elle marche maintenant sans son corset lombaire pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, restez connectés, vous êtes en direct de la synagogue, Église de toutes les nations, pour ce service de super samedi. Sachez que la partie la plus importante d'un homme est son esprit. Nous savons qu'en esprit, vous êtes ici avec nous. This is not going anywhere. How did you get to her? How did you get to her? How did you get to her? He's from the family. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours ici en direct de la synagogue Église de toutes les nations pour la 3e ligne de prière. Nous voyons l'homme de Dieu prier pour ces personnes. Spirit of stubbornness. Stubbornness. What have you done to this lady? Stubbornness. I disturb her life. I disturb her. Destruido su vida. Get angry. Angry. Espíritu de furia, de enojo. I destroy her. I destroy her. La ha destruido. Querido televidente, observe en pantalla la liberación del pueblo de Dios. Observe en pantalla cómo todas estas personas están siendo libres de sus yugos, de sus enfermedades, de tantos problemas que han traído. I'm from USA. Man of God, help me. I have difficulty walking. I have bad eye. I cannot walk. All my bone is messed up. This man of God, help me. I have difficulty in walking. I can't stand for a very long time. Man of God, I'm from USA. Please help me. I cannot walk well. I cannot stand because of my back. Please, man of God, help me. I'm from USA. I cannot walk. I cannot stand for a long time. I cannot cook for myself. Man of God, please help me. Man of God, please help me. I'm from USA. Please, man of God, I'm from USA. Man of God, please help me. I'm from USA. I cannot walk. Man of God, please help me. I'm from USA. I cannot walk well. Man of God, please, I'm from USA. Please help me. Mesdames et messieurs, nous voyons cette dame qui souffre d'une difficulté à marcher à cause d'une hernie discale et d'une maladie de dégénérescence au niveau de la colonne vertébrale. Elle utilise un corset lombaire et ce depuis 13 ans.
Querido televidente, observe en pantalla cómo esta mujer está siendo libre de una dificultad en caminar debido a una hernia y a una enfermedad degenerativa en su columna vertebral. Está siendo liberada por el poder de Jesucristo de este yugo que le duró 13 años. Mesdames et messieurs, cette dame qui souffre des États-Unis, qui vient des États-Unis, nous la voyons recevoir sa délivrance, sa guérison. Elle marche pour la première fois. La joie qui s'exprime de cette personne, elle est guérie. Gracias Jesús por caminar. Okay. I'm exercising. Thank you, Jesus. I cannot do this at all. Madam, were you able to do this before? Okay. I cannot do this before. I'm dancing. Estoy danzando. Thank you, Jesus. Gracias Jesús. No podía hacer esto antes. I'm walking. Thank you, God. Gracias Dios. Mesdames et messieurs, restez connectés, nous voyons toujours l'homme de Dieu prier. Huh? I'm a snake. I'm not from the Mali kingdom. I'm a snake. How many of you are in this body? Two. Yes. Snake number 2. Vulture. Huh? 2. Vulture. Yes. Okay, what have you done to her? Operate. We destroy. We destroy. I want to kill them all. I want to start killing them. What have you done to the children? Destroy. Huh? No food, no money. I've destroyed them. Who is this boy? Very soon I'll start killing them. Who is this boy? This one. It's the son who. This is her son. What have you done to her? To him? What have you done I to made him? him to be eating soil. I want to destroy them. You made him to be eating soil. Yes. What have you done to the family? The family, they are down. For No how long, money. For how long has he been eating soil? 3 years. 3 years. So you are the cause? Yes. Okay, what have you done to her career? Her business? I've destroyed. As you can see, she can sing, a musician. No work. No money. I dropped the husband away. Okay. No husband, no. Okay. 4 children. How did you? Twins. No husband. How did you enter her? The mother's friend initiated her. Okay. Mesdames et messieurs, regardez votre écran. Justice. Okay. Who is this woman? It's my mother. Okay. What is in your hand? Soy. Soil. Yes. What are you doing with the soil? I used to eat it. You used to eat it. Yes. For how long now? 3 years. You enjoy eating it. Yes. So do you enjoy it more than your normal food? Yes. You don't want to stop eating soy, I want to stop. but you cannot stop. Yes. Okay. Mesdames et messieurs, nous avons vu ce démon dans cette femme qui dit être la cause de toutes ces déboires. Voyons cette dame qui était autrefois, maintenant, elle mangeait de la terre comme nourriture habituelle, comme aliment naturel. Nous la voyons maintenant sous la délivrance du Saint-Esprit. Restez connectés. Querido televidente, observe su pantalla. Continuamos en la línea de oración aquí en la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones, en este servicio de sanidad. Estamos viendo la evidencia del poder de resurrección de Jesucristo y cómo los espíritus malignos no se pueden sostener frente a la presencia de Dios en este lugar. Televidente, recuerde que así como ellos están siendo sanos, liberados, usted también puede recibir su liberación y su sanidad. Continúe. Thank you, God, our prophet, TV Joshua. Mesdames et messieurs, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My mother is free. nous avons vu ce petit enfant qui souffrait de manger des aliments. Thank you, Jesus. I'm free. I'm free in Thank you, Jesus' Father. name. I'm no more eating soil again. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Give thanks to God. Remerciez le Seigneur. Agradezca a Dios. Thanks to God.
Mesdames et messieurs, nous voyons toutes ces personnes qui souffrent d'une difficulté à marcher ou d'une raideur au niveau du cou à cause d'une spondylose cervicale. Ils souffrent de ce problème depuis maintenant 25 ans. Nous ne pouvons qu'imaginer le mal qu'à travers cette personne passe. Televidente, observa en pantalla este hombre con rigidez en el cuello debido a una espondilosis cervical. Lleva puesto un collarín y durante 25 años ha sufrido de este dolor. Vemos en pantalla también esta persona con dificultad en caminar debido a una espondilosis lumbar, porta un corsé lumbar. Mesdames et messieurs, nous voyons cette personne qui souffre d'une difficulté à marcher due à l'arthrose. Elle utilise un corset lombaire. Mesdames et messieurs, nous voyons l'homme de Dieu qui est maintenant présent ici à la 4e ligne de prière, prier pour ces visiteurs qui sont venus recevoir un toucher spécial du Saint-Esprit, quelle que soit la maladie qu'ils souffrent, que ce soit l'hypertension, que ce soit l'hépatite B, que ce soit le diabète, l'hépatite C, un problème de cœur. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est ici, présent pour exaucer les vœux de notre cœur. Restez connectés. Televidente, observe cómo estas personas están siendo libres y sanadas de diferentes enfermedades, de diabetes, de hipertensión, de hemorroides, de muchas enfermedades están siendo sanos, y así como ellos están siendo sanos, usted también puede ser sano. Recuerde, ellos son el punto de contacto que usted tiene entre usted y su sanidad, así que en este día está conectado con nosotros. For the past 11 years, she has not been able to walk. I'm the one doing everything for her, walking, even taking her bath for her, giving her food and everything like that. And I believe by the grace of God that we are here today, she will be healed in Jesus' name. Mama cannot walk, or she cannot walk. She has difficulty in walking. She cannot walk. She cannot walk. She has difficulty. 11 years ago, sir. 11 years ago, sir. Mesdames et messieurs, nous voyons cet homme qui crie à l'aide pour sa femme, pour sa mère, qui souffre d'une difficulté à marcher, à cause d'une spondylose lombaire. Elle utilise un corset lombaire, elle a été déclarée libre. Thank you, Jesus. 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 Man of God, help me. I have difficulty in walking since 4 years. I cannot do nothing. Even in my business, I cannot do business again because of this difficult and walking and slumbers. Man of God, please help my mom. Man of God, please help my mom. For 4 years, she's not been able to walk. She's suffering from arthritis. Please help my mom. Mesdames et messieurs, nous voyons cette dame crier à l'aide à l'homme de Dieu. Elle souffre d'une difficulté à marcher à cause de l'arthrose dans les deux nez et dans les deux genoux et d'une spondylose lombaire. Thank you, God. Thank you, Jesus. My mother is free. Thank you, man of God. My mother is healed now. Elle utilise des genouillères qui sont maintenant enlevées pour la gloire du Seigneur. Restez connectés. Acabamos de observar la liberación y la sanidad de esta mujer que padecía de dificultad para caminar y que portaba 2 rodilleras. Ha sido sana para la gloria de Jesucristo. Continúe con nosotros. Así como ella ha sido sana, usted también será sano. Continuamos. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct ici à la synagogue Église de toutes les nations pour ce service de super samedi. Nous voyons l'homme de Dieu prier pour ces visiteurs internationaux. Quelle que soit la maladie qu'ils ont, sachez qu'ils sont maintenant un point de contact. Utilisez votre foi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm free. Thank you, Jesus. I'm free. I walk now. Thank you, Jesus. My mom is free. She can walk freely now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Utilisez donc votre foi pour faire une demande sur l'onction qui est maintenant disponible. Restez connectés. Querido televidente, continúe con nosotros. Estamos transmitiendo en directo desde la Arena de Libertad. En este lugar los cautivos son libres, los enfermos son sanos y los empobrecidos son restaurados.
What have you done to her? What have you done to her? To her marriage? I'm not home. How do you get to her? I'm finished on that. He's not home. How do you destroy her? I destroy a home. I destroy a marriage. I cannot home save me. Man of God, please help me. I'm 3 years now. That baby, she gets more. Man of God, please help me. I'm 3. Man of God, please help me. Man of God, please help me. Please help me. Man of God, please help my mother. She cannot walk for good 3 years now. Please. Man of God, she cannot walk. Man of God, please leave my Mesdames et messieurs, nous voyons l'homme de Dieu prier pour toutes ces personnes. Cette dame qui souffrait d'une difficulté à marcher à cause de l'arthrose sévère, une spondylose lombaire. Maintenant, nous la voyons marcher pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ sans s'en corset. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I am healed. I am healed. Thank you, Jesus. My mother is healed. Please, man of God, help me, man of God. I have a stiff neck. For 25 good years, I've been suffering. I'm a footballer. Mesdames et messieurs, nous voyons l'homme de Dieu prier pour cet homme qui souffre d'une raideur au niveau du cou, et ce depuis 25 ans. Nous voyons sa minerve qui est maintenant retirée pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Restez connectés. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Querido televidente, continúe con nosotros viendo cómo estas personas están siendo liberadas. Así como ellas están siendo liberadas, bendecidas y restauradas, usted también puede serlo el día de hoy. Así que ponga su mano sobre su pantalla y reciba en fe. Pues desde la arena de libertad, Jesucristo le está dando libertad y sanidad a todo el que necesita. Hoy ponga una petición para la unción y reciba su bendición. Mesdames et messieurs, regardez votre écran, nous voyons toujours l'homme de Dieu prier pour ces personnes, venir recevoir un toucher spécial, que ce soit, quelle que soit la maladie qui souffre, la maladie du cœur, le diabète, les douleurs au niveau, douleurs pectoraux, l'hépatite B. What have you done to the family? I want to kill this girl. It's only this girl. I want to kill her. She's destroying my kingdom. Prayer and fasting. Prayer and fasting. She destroyed everything that I get. I put many sickness in her body, but she said back to sender, back to sender. She said, how did you enter her? She's scared when I get. Separation, leave me alone! Leave me alone! You in this body? No! Who are you? I said I am the king of demons! What have you done to her? I have not seen anything again! In the name of Jesus, what have you done to her? But I want to hear her name! That's in Jesus' name. Why did she like that name so much? What have you done? How did she try more? I have caused her pain! Bloodshed! She always said yes! She's nothing! I got from bed! She was beautiful! I am the spirit of love, the spirit of God. I make her to be drunker. I make her sing. She doesn't have career. She doesn't go to school. I make her hands miserable. She's sick every day. Every day. She has depression. She has hypertension. She has liver disease. I ate her. Physically, I show myself to her and she ate my milk. Who are you? This is my husband. What have you done to her? Yes. Her marriage, what have you done to her? I destroy her marriage. Her career? I destroy it. What have you done to her health? I make her suffer. What about her womb? I destroy the womb. Huh? Yes. How did you answer her? How did you answer her? Yes, baby. Yes, baby. Querido televidente, continúe con nosotros desde la sinagoga iglesia de todas las naciones.
Y el día de hoy usted tiene una cita divina con el médico por excelencia. There is narcosis, familiar spirits. I've destroyed her. I've destroyed her because she will not sustain life. I entered her since when she was. I can't walk. It's 3 years now. I can't see already. Now it's not that I use. Please, please me, please, please me, help me, I beg. How many years? For 3 years, I know I walk. I'm like, where the yes. They pay me too much. Mesdames et messieurs, nous voyons l'homme de Dieu prier maintenant pour cet homme qui souffre d'une difficulté à marcher. Et déclaré libre, et ce depuis 3 ans. Vemos este hombre como ha sido libre de una dificultad para caminar debido a un problema en su columna. Portaba un corsé lumbar, pero ha sido libre en el nombre de Jesús. Thank you, I'm free. Thank you, I can walk now. I can walk now, I can walk now. Thank you, Jesus. Mesdames et messieurs, regardez. Regardez votre écran, nous voyons l'homme de Dieu qui Thank you, give thanks to God, give thanks to Him. I'm free, I'm delivered. Estás libre. Thank you. Vous êtes libre. Church of All Nations. Log on to our website www.scoan.org. Go to the Visit Us page. And for those from within Nigeria, you can call the 3 visit lines that appear on the website. For those from outside Nigeria, there are some frequently asked questions that will assist you in your visit procedure. Remember, it is essential that anyone from outside Nigeria should fill in the questionnaire. Please remember to answer every question that is asked, and after you have filled in the questionnaire, remember to click Send. Please note, you must wait to receive an invitation or confirmation of your visit from us before making any traveling arrangements or flight bookings. All communication with the Synagogue Church of All Nations should be through the following email address: info@scoan.org. We look forward to hearing from you. Emmanuel, God with us.